yenu na be na otwemi asani nsema ya na muka ma tiefo nyina ye false prophet and false teachers and wasem na ibuso ayeka na ebeto aso tienyan ma ombo mi na ye pese mu no so fata watin era so for say kwabna inia so for kwatin e wanti mama e tiano bishop iteno ya no ma mutie ne no de da apaso a ya emini we ba wa mu no ay false teachers and false prophet ya kama sema na no na igusu aye kama sema busumi no hodwuma na ye pa na obaso hen live wa RTV GH bina live on Facebook erade pa ya was na pa se wiase nyina betio kasachire wiase nipa ya omo fidie ho omo hwe nyina na erade wasem ba ko a ya opema wiase nyina se nipa nyina beba Yesu nchen na nipa nyina hu Yesu nimdie ne abobra erade koso boy sasa wasa so do asoma na kawnya me asem boy me nkani pasem me nka money eni nchechira influence the film ko a honkokron na se Yesu di kase ne munyam yara wase e wo Yesu di mu amen amen iti me din edi Solomon akosibo achi asora moti yanka ya na bacha so no edi the prince of life we are beche be a isia iti eniano makoba yeah the da pronso a be na otwemi asani ye pese mu no atrodifo na atro achechirefo iva o ka ma 224 Yesu say adifo atro fo beba nti amamu a na ye say Yesu kan no nyana aha nti ene de etumutan se rete bia na o se bem nti ene na abam o so be doso o se bebre di din nti na no hwe wiase ba bia ba ya che se ekoso wa increase nti de ye hodwuma nyina se be ya nipa da ho na obuhu sa kwa na otwe ho fi na fe so no omo so omo kosimu a bi wa tum se akoma pewrade pa but namfo ne ade ntino ana kwese sa de na dwe satira ho ma de ka nyina nyambe so obi abayira na ba ya nipa nyina ba nkwajem ntina de nyame asem be bie domani na bie wa ya wonkomu no abie wani na wa so wo so abie wani na wa satira wa dwe fi ho why nti nyame do yi nyina ntina bishop ya ka first Peter chapter 2 verse 1 to 3 no ana ya ka Jude o se no ya one chapter and isa mienu na pese kabum na afie no ne pese mu a tinyina so kase ne no de be kama asem no nipa na o ma dane nyakopa dom ahohwie so na afie kwa o ma faso a ya o mo de pe o ho no bie mu ama nipa hu na afie na hu bia ya nipa bitime gina ma ahye nyankopon di kase ni monyam amen nti betumi kaka 2 Peter chapter 2 no verse 1 to 3 na fi wi ana fi akodwi de hoso de no trasa wo se achechirefo atrofo wo se na difo atrofo nso awo man ni mu se de achechirefo atrofo beba mumu nso wona wo de oseye fekusem ebeba behim na wapa awurade a oto won na woje won mpo na wo de oseye ebantentem aba won ho so na bebre bedi won ahohusem no achi na wonti obaka na kura kwa no nsem money na wonam anibre so ede na ada asem ebepa mo faso wona free tete no watemu entwetwa ase na won seye entonku amen it we na Peter eka wasem so o se adifo atrofo owo manim se da chechirefo atrofo so ebeba the side adifo atrofo yi o hwe a o se won na wode o seye fikusem be dey beba be shem na wapa awurade a oto won oji won that means na kofo na awurade kra to won so yes Yesu aji won but actually no utie because of sa sikasamni sa na menti no na fe no mai dey o pa awurade adane so o se no afie no pa awurade a oto won oji won mpo no do say abantentem aba won so nti no ihu se bebre ni sase kama na nso na ekoni mu no na sa na ma no eba won akwa mu a ya ma won akwa ya trofo so tie ka se sofata e kan mi lu bom aya odi fo trofo ene chechire fo trofo no ze die na be me hu se won ya trofo yo sofa medansi sele ubizame no edi fo trofo na chechire trofo on say Yesu asempa no on so here first Timothy chapter 6 verse 3 so obi chechire wa chechire pe Yesu so chechire se di pa no no way dey we your trofo because one for Yesu asema
yesu asem le bebe hu say nipa odifo ana say ochefo ye otrufo but you say yesu nchire because one say Acts chapter 18 verse 18 downwards no one say odifo Simon one so hu say suafo no do say bu o musa so omanya kasafofo one say munyi sika one say nyame asem say enton say Matthew 10 verse 8 no say wole che mo kwa wole ma mo kwa mo say yale kwa enti wo sofu bia and cheche ni bi oba sha say wo sha say mami 20 million ana kofa nkutobla ana kofa handkerchief ana oton saa nyoma no because yesu asempa no yenton wo sha say oton pe no say saa nipa no ere wo yetrofo enye yesu asem so twosem na enfele be yesu ko gina be so oton ade sisi edi yesu echi a eye kristofo na esi edi yesu echi a wo ye kristo ni dia say antueka fo ye kristofo no say yesu obi na echi enti yesu chire na ere ye na mu say Paul kwa kan 1 Corinthians 16 no so wo se mo hwe no mo hwe yesu sua no enti say yesu na yesu anton ade na wo asumi a wo bia wo leader no wo ma sha ase say wo mo tonton saa nyoma no dia ka hu say saa asum no wa ere wo ma dane ti no si a chechirefo bebire baba ana atufo difo bebire baba if you run away for the truth of teachings wo ma perfect chechire no into wo perfect chechire no dia because enkoma wo hye nyina enafu so enkoma wo hye nyina si de obedie ni de obenom enti obedi de obenom dia na yes wo nyala adwo so de Yesu asem ya adwuma ana bebire nso hyase yie bebire hyase yie hwe so for bonsam on part fun o wo penko form ye great obi created pa o betima de onye o mo betima dia ye adwuma no enti wo penko form ye good no betima enti obi wo hyase ye by na for influence binti so o ko na for so de hu air condition ade o ni fi hu ka ade no wo se be chia le na ba say no o follow no our done free the current church no enti edu o sa wo hye nkongran ko hye wo hye kran o hye de agiska so we are blind chambers koto we bla if yesu asempa no ente sa enti ne mo bo mutie ni tie yie pa sense ensema ye no mo kan ye ensema sumbia wombia e be sha se koto we fa handkerchief for ban na ko bo dem ni adad no yesu nko a yesu for se no team no so de o wiase ani tie yesu team no for just handkerchief just all the ban na bia bon sa ale so it we dia dia ana bishop ban na kra na se bia de chewo ana handkerchief no se bia sofo no abompa na o de a chewo yana be ka say Paul handkerchief the guguare for so ama ho ye odan so but hunu babu say Paul e kotonton sa na ma no yes so intino say ade na nkasa na nyina so no say bia obompa kwa na ade mani pa na kwakwa ade a ne hu say na obompa but we dey omoton by money so anointing oil 2 million yes so for o say sisi ya hwema de Peter kan wa hin o si bebre no e be di sa ho hwem na chi na wonti on baka no krakwa no sembone na omonam anibre so ene na adasam so e be pa mo mfa so danim se omunyira so no ye sika nti ndi omuye ni ade nyina wokodjon sa o se okoto aye fana kodjon ni sa na ma na ade nyina no omun cheche ne bibia omuye nyina so kase ba ko ani sika nti si no se na ebitima ya domo tie no ombetime hu omani bebie no mum se sa we enfri nyame go bebre ho ni tresem no ayene ko se nyame akotumfo yakopon hira on hira so on se ekwa ba ko pe eda ne yebetimi dia ya de ehu edifo atrofo sise ye be fa Yesu kire de Yesu aka ye de be ye adwuma de Yesu aka no wanya ne se bia aye de ubedi sankofo ne ye de echi nti ekwa ba ko ebetimi afa so se ye be sua twere konkon no okay John 5 verse 39 was say mo hwe twesem ene edi me ho adan se mo pese bunya nkwa enti nipa bia o pese wo hu bi ekoso no bunya nkwa se usua bible no enti de o mu ye no de o ma ye de amane enye nyankopon enhyehye ye no sisika entry ena o mo ye de o mo pe o mo fu o ka Romans 16 verse 17 aso o kan wase wo no so ye na wade Yesu Kristo ne mo ye fono de o mu bedi de o benom enti na da mu di abewuro mi se wo ma no dokodoko se be fa ni pa mfa so na ere apre enti enye nyame asem ye de enti ko asore na asore no ye nye Yesu nchechere a ya Yesu nchechere no chese ne say be mo hu se na Yesu nchechere sikanka ho ana because on say Yesu nchechere no the asmafo no be ye na ye de ye to aso because asmafo be bi no ha ombo mpaya ombi jiska enti na ka Matthew 10 verse 8 wase mo sara for ya de kwatafo ma ho munya no kwa mo fa ya de eche kwa enti asi mo peso ma Peter ska okaso ni sky anyira
ɔsɛ bɔne wɔ mu nyame atoma kyɛ deɛ mfasika enti wɔn sɛ nti deɛ kɔ so ade sɛ ɛyɛ sika na ɔmo de ɛpɛ enti sika no so yɛnya ɛkɔ afa so ne yɛpɛ sika yɛ akɔ pa ɛne yɛpɛ so pɛ sika ɛwɔ Kristo mu enti deɛ ɔmo yɛ no deɛ me ɔnti ɛsom biara a wobɛkɔ bi a ɛnyɛ Yesu nkyerɛkyerɛ bi a ɔmo de ɔmo nyansa bibo no ɛyɛ abosonsom ɛkɔtism ɛna ɛyɛ dɛ ɛkɔ so ɔn sɛ yɛka asɛm wɔ 2 Timothy 4 verse 2 ɔsɛ pɔmu ka asɛm no ɛbrɛ yɛ ɛne brɛ yɛ de ɛnyɛ mu na mmerɛ bi ba nipa bɛyɛ dɛ bɛdare ho ayɛ dɛ afiri kwa na akɔtie anasesɛm atwe wɔn fi gidie no ɛne Yesu nkyerɛkyerɛ no this is the end time we amema ka ne nyame asɛm yɛ dɛ ɛnyɛ ne korɛ nti we kyerɛ sɛ mmerɛ we ne yɛ wɔ mu na ɛwɔ so no yɔn bɛ dane afiri ne korɛ no ho ayɛ Yesu gidie na Yesu no akɔtie anasesɛm ɛnam sɛ ɔmo asom yɛ dɛ ɛyɛ ɔhene nti ɛkyerɛkyerɛ biara a ɛnyina Yesu nkyerɛkyerɛ so no ɛyɛ anasesɛm ɛmfa nipa nkwagyeɛ ɛno na ɛkɔ so a ɛbu nipa yɛwɔ asɔfo a ɔmo dwa mmaa ɛwɔ Ghana ha yɛwɔ asɔfo ɔmo dwa mmaa Bible bɛyɛ na ɛkyerɛ sɛ obi yɛ bi wɔn no anyɛ bi nti wɔn ama no nti wɔn hyɛ aseɛ kama ɛnam sɛ wɔn afuru deɛ wɔn bɛnya wɔn de wɔn nim deɛ na wɔn nyansa nti wɔn nyinaa nyame ayɛ dɛ asotwe yɛ dɛ ɛda wɔn so ti na Galatians 6 ɔsɛ Onyankopɔn Yesu na twetwe onipa deɛ ogo no ɛno ana abɛdɛ obɛtwa that's bishop to us wa ti no sɛ sana yɛ kade a na sɛ nka sɔre mu no ade ba ko pɛ ne yɛ ho adwuma yes Yesu ɛne n'asɛm that's right to nyame do wiase ɛno ne Yesu mae so ɛna Yesu so ma so ɔsɛ mo nkɔ nipa ne gidi a mo kyerɛkyerɛ wɔn mo na wɔn nim Yesu mahyɛdeɛ so so na sisi a no yɛka di fatrɔfo ne akyerɛkyerɛ fatrɔfo yi ɛna na unyini sɛ ɔmo a ɔmo de ntuso dudu tight ɔmo de bewura sɔre mu yɛn ya wo kasa wɔn tue sika wɔn tue tight nyame adome wo wonya nhyira yi na esi amo so mo kyerɛ sɛ nhyira ne nyinaa ne Christ nhyira nyinaa ne Christ na esi sɛ saafo no so yɛdɔm bɛka adi fatrɔfo no ne akyerɛkyerɛ fatrɔfo ana yɛdɔm bɛka Mami kan Titus 1:10 kura na fe no mo bia mani wo ha o say verse 10 Titus 1:10 ho say if we say ehusankafo ene naadafo asuwuyefo pii wo ho de titire no wona ofiri twetietwa mu twetietwa na emramfo esase wo tua wano e ka wano tumu wona niwuo mfaso nti aniwuo mfaso nti wo mo kyerɛkyerɛ de ense edi dana afie mu butuo so aniwuo mfaso nti wo mo kyerɛkyerɛ de ense wo mo de dana afie mu butu tom ko fie mu a wo de hutu nipa so so ntua to adome so na wo mo de wo mo pefaso agi sika firi nkofo no o se sa nkofo na twititwafo that means wo mo de mmara nsem ene tight so ma kyerɛ ha me yante hu se eye mmara mu nyuma a ya nyame de ma Moses mo de koma o ma Israel they say Yesu aba na fie mu na yede yema ya nyame ntwa percentage bi a 10 anasa 5 anasa 20 bi a on New Testament mine the perfection nyina na Christ ya Yesu nyame na mine nti so fota na se safo yi ebitim de maka ho anasa mo de enyum free se o chechi atrofo te o mo so kyerɛkyerɛ sɛ tat ye dia so o so atrofo because Acts 20 verse 35 no Yesu akawo o so mo ka asema Yesu kan sɛ o ma o hyira se na o die nti Yesu ba no o de o ma konta ne besi ho e o ma konta ne besi ho o so zizi da bi ɛsɛ kwan bia sɛ tuso dudu yɛgye yes asmafo no wanyi obi a wota wanyi obi a on tuso dudu ya o ma konta no ano mo yɛyɛ so obi hia mo yɛ de Yesu ani nyina ya boa no ani ntina de Yesu abɛkyerɛkyerɛ sɛ John 14:15 sɛ yɛni na hyɛde yɛ fa saa de ne nya adwuma wo so yɛ Kristo ni o ana wo de Yesu asɛmpa de yɛ adwuma de ana de Yesu aka no fa nya adwuma na wo so tire no a wo de 10% no wa ɛno na abso wo gye let's almost so ton bi e wo so wo ton say wo nti wo kan wo kan no mi no wo se kyerɛkyerɛ atrofo ɛne odi fo atrofo so nti kyerɛkyerɛ fo atrofo wo mi nyina gye one screen yes mo kyerɛkyerɛ sa kwa no a ye dan Yesu asɛmpa dan Yesu asɛmpa aha because Yesu asɛmpa no baby no dware obi Yesu asɛmpa no wa kyerɛ dware obi John 15:3 no say asɛmti ho anya afi enti ye di ubi wo no asɛm ka Yesu bo pa mo bi so bi nyare enye so ko dwa no because o de fa dware ne to na en ka sika na sɛm no esi ano tight amoji say money obofu ana esi so mo tonku ne oil no ne bana ne ade nyina sɛ mo nyina aka ho bio aso fo mo nyina aka because asɛmpa no nya asɛmpa ye di sika na agi o
also the mamma say na me can see more the Acts chapter 8 verse 8 that was equal so this ni no hu say nkofo la je we to me wom so it is why the woman be also no sika nyina Acts 16 verse 16 oba konfo no o she Paul nko say nkofo kanya ko bon was say o mo nu ranu nyina nya sika money if yes the ni pani ji wu the sika de be die yefu yempe asempa no yempe chire say it is church members no members who Yesu asempa Prince of Life Ministry that's the interesting say Prince of Life do what say na member bit my friend officer of bomba mama and yes sometimes because ya check mo bi anim de o mo nim de so to onim didi onim die no because wa church no na wa hu dia de bia no po be flow you be flow and so for 20 so for 50 we say na wa sa so ma no ma for Yesu asempa yede fe Yesu for nipa du mienu ya chance na 120 ko share me kwa that's mo de ko wiase nyina that thing na say Yesu asempa church aso ma no na ba ko fo ko a na bishop so for say ese wo so chese hwemu a nyakopon sika pa ode ama wiase no ene Jesus Christ yes no o say Yesu ma mu aduane ese ho adwuma yes na mu aduane etra hoda ya woni pa ba no ele ba mamo na sa aduane a Yesu di man no adinti ne mpese aduane no ne mo pa aduane ese ho adwuma because hwemu a so ma no kra no mutim say wo ka nyame asem ne kra kire no simple no ono mpo obese wo no to yire ma no adedia man say adie ehia o wiase ye baako Hebrews 4 verse 12 wase nyame asem mu ngwa nkwa wom ahodi wom ano ye nam che nkratin fem ti adie betima bo nipa no nipa mpe eye nyakopan asem ene betima ma wo pese wo ye ya ti so fo nyakopan asem and ka Revelation 5 verse 12 no ase o die onipa kwa nipa kwa enya no mo nti Yesu mu na sa no mepe ye dey ewo no bonsam no ondo ba se obewia okunu ase no nipa nim se o fa akwan bone so na obenya sika no akwan ba ko pe ene Yesu akwan no eno na ye kire se nti ya sam we was okay John 8 verse 32 say you shall see the truth and the truth shall set you free. What's the truth? The truth is the teachings of Jesus Christ. And this obetima de ho a enye kotran ka twade be enkuto ene wa yire ene abra munsuo ade betima man ni pa de ho the teaching of Jesus Christ ye kire enso one for Yesu enkire kire for mo bra wo be bre e wo wiase edifu atrofu bada dawa amusi kenya ire asa ene so fa kwaje ire embro Paul can say what 2 Corinthians 2 the same Paul say ye de ye te say one no onam ton yakopan asem on say ene ni pa ton nyame asem o Paul ono de wasi ye te say omo ton nyame asem na mu ye free akomam e kire pepepe ene ni pa ton nyame asem pa we bra beto we beto nkuto beto ankatwade beto we eye ni nyina na ye ka ho se atro kire ene edifu atrofo na ye de e koso enti wo mo di we nyina eche no anye Yesu no mo som no nemo wo mo som mofu good ai fa kwaje Yesu mena nipa wase na enipa bebre awiewia wo ho abamu a Judas de na waka no Jude 1:4 no wase na enipa bebre awiewia wo ho abamu a ya ofrititi atwere wo ho asem ade ato ho amasa atemui amumuyofo ya odane ye nyakopa dom ahohwie no pa otumfo kora one ye awurade Kristo no so mtisere na mo kire se ade biara ya emma Yesu enya awurade ewo nipa nso no na ejira mumuyɔ kwaso because mumuyɔ ya bikura komunipa bi over the oba koda na so pa handkerchief na fa bra na fa nya nyakoma de ma o gira na se o de handkerchief fo na nimu a na o senkom so ya mumuyɔ ne ma ya fa nyame kwaso na o se o mo dane nyakopa adom nyakopa adom ahwie dan mi se ne sa adom no yenton Ephesians 2:8 o se adom nyakopa na mgidie so de agem efiri nyakopa achede echi na se achede ho na ye charade a ya bo safie no o sa ko tua de na ho ka ya de che wa je na wo je so no si nyame adom o so sankofo ne dane nyame adom na hohwie nti e kwa be na ye bi mehu se sa adom na o mo dane no sa adom ne ma mo dane ne bi ni die na mo de dane sa na ma na bi ni die so for adom no se adom ne Yesu ana Yesu aka na asem se yema na mo so waka kire se e bi me yema na entu adusu dudu ne se Yesu adom no wa dey wadan ebi no me so ntua na kan billion bi o se bala ko bon pa o nya bi difo enso nya bi difo oni me kure no o sa fe dey wa dey ne kure no wa dey wadan ne kure no dey o ko je atoro so enti Yesu adom no ye mfa Yesu adom ni nya adwuma
enti de ehia se be se ye be sa Yesu adom no so se o ma be guru wo ma be wiem enti se obi kuta obi aso e Kristo mi ba o ka so unye Kristo o ka se agadi a obi di obi se obi aso e Kristo ni obi aso e Kristo ni a o Kristo sunu a wo ye no wo di Yesu asem eye adwuma yes ade bia anya Yesu cheche bia ni bana wi no abam yes enti o mo nkura Yesu cheche asoro mu na adifo na asofo o mu nyina akromfo ese Yesu ni na ade adwuma wo so ko su Kristo Yesu na ko su Yesu na fa Yesu nsem eye adwuma so akote obi fi ene fi ru na aye ne hihya ato ho se wo ba mu di su na ko ni fi no ko ni hihya no so e fi no wait mat na ho yes wo na po so che se wo so che ni fi ru no che sa na Kristofo bebre se ye Kristofo ye pa Yesu ye che ni Yesu asem se no me de makoma de wo so se ise sorry doso ese sorry nyina ade ba ko pe ne nyame pe se preach ana yes eni Yesu adom no a na se ye fa bi nka ho David will become say Colossians 1:28 also ono meka no ono na meka no asem asa chene pe bia yes eti wo yesofo a enye bibia na wo beka ade ba ko pe Yesu nkyerɛkyerɛ se 40 years ko no a 3 years for di man na sa Yesu me ne man na free so by se ni pani bi no atrase yes Yesu na sɛm ade beti mama ni pattern se Yesu nkyerɛkyerɛ enti ye asɔre ye ni step bia foforo bia sa ba ko pe ai ni Yesu ono ko o so okay ya 1 Corinthians 10:11 now o say fapim foforo de obi ti 11 ento dada ani Yesu ti wanti obi to ade Yesu dada no eno na ye kyerɛkyerɛ enti o buti ba fa na say no na Peter ni James ni Paul no eno no ka wasem Bible ni nyina Yesu enti na mo bompa ya mo nyi sika no because Yesu kyerɛkyerɛ nkyerɛ sa eno na mo de ye adwuma fapim pa enti ene de akoso no a ni pe ye no enye Yesu fapim no mo ye de o enti je se bishop bibo ma men kan ba ko na de emphasize o si wo mu nue aye Jude ho no 1:11 no o si wo mu nue efiri se wa fa kan kwa so na mfaso nti wo de wo ho akose Belia na adase mu ana wo ma yira kora atuatie mu o si yenum aye mu do adidie mu nkekaye oni mu rididi on fare ade o ye na wo ho wo ye murunkum a nsuo ni mu mframa twetwe chinchini nua so ahai apro a iniaba na ewu mprenu a ne hine tutuo ankofo no o se apostro che ehuru a ebu wan kasa wani wogo na ihani wogo atimi hu ebu okra bosi na akofo bi yire anase bia asori ni mo akofa girlfriend ni ade ni nyina so ne nipa da so di akire so a prophet so it is here no so mo akofa kan kwa so ba ko no e no se mfaso nti oma odo mo akose Belia na adase mu ena miensa kora atuatie nti no kan ni Belia ne kora ne dia mo ye so for say ama o kama sem sa ko o si kan o mo akofa kan on say e ka se kan ya kai we di body ebe mba afade no Yakopon ni so ebe dia no ena ono de na nia so nti bone ba no so obekum ne yele ne nua nti waka se kai a ejida ho ma bone ene ebe so me pa say kai ene bo sample ene ebe me de be jira ho ma Jesus nti de oba chere say ye free bone so ni ye me fa Yesu nkyerɛkyerɛ yes obi o chere so cheche bia ye Hebel that's right and then any pa ko papa because kai na de fom nuane that's right ha ya na say ya na say also do nwan ya Yesu jira ma Yesu enti de ba ho say ena Kristo so enye ba ko enye mienu e ba ko pe with any Yesu nko a enti wutin ka say ebi asum ebi aye no okay na so far tabele am so dia no so e William no am say bala ko born pa so on konku dum Israel yes obi a we nyame nipa wadane firi ko ho kuti bonsam so te no ni William dia na D4 no kan no ye good no wadane ana ko la den so kan o say na adentina Moses kwan le pon no kasa ana pray mo na mba de bia musu Yesu nkyerɛkyerɛ bebre say bebre adwun abonti o mo muti bebre adwun say ana mo de bia musu Yesu nkyerɛkyerɛ Yesu de ni Yesu nkyerɛkyerɛ so obu busa ni o sa so ko busa sa de na Moses kwan nyame pon no Yesu nkyerɛkyerɛ kan kyerɛ say de Yesu asɛm a waka ana ye ka kyerɛ mo enti mo bia manakoma imprim ase ye ba de ye ka asɛm de musu Yesu na ye ni Yesu bi ana wo Yesu bi ba won fa Yesu asɛm ni nya adwuma so o kan Yesu asɛm o enso Yesu na o kan wa asɛm o do ano na ye ka your words Biliam no ono no na ise ono no we na prophet nemum no fasunti the money ya just back yeah push money born pa fa so born pa sa it you know say ni people wo mpa adwuma so ye born pa ko di ewu so fi wo ono so no ni den say ye born pa so ko shako na de bia franco form senyuma ko ba kase ye da dia akata obi si woni afransu woni fly ni na ye Biliam bi o
why patani so nya patani brother wo na kasa kyerɛ wo no sa kyerɛ wadi wati ane wo ba na ɔyɛ odifo ba ya mo sise nnwuma koma to na ma ba yɛ na fe no mo gyina so agi sika ne ade no matemu ba bo se ntwetwe ase so do gomoro nyame sɛ wo abɔfo kura na ɔmo soro kura ɔmo te atua no nyame sɛ wo wati nti na anya no kasa nyina dombre na ho ma wo so ba sa kyerɛ wadi na wan kasa wo ba be di adanse atwe wan kasa nkɔfo no nyina ba nyame nkyɛn wati de nyame ka kyerɛ wo no ɛna wo se na kora tu atie sa kora do tan ne Abraham yi ya omma mo so se na ka se Mose kwa ne ron kwa ne yame na mo so ka se ya je se o mo tie tua afi da asase mu paye masa nkofo nyina nyame esio mo ni mo no no mo yire no mo manyina eni so for say sa ade we futu sembe na ide be ka kire sa ko lie teachers the prophet obiara odifo na o chechefo obiara wanfa Yesu chire bia wate atua sana tie wanfa Yesu chire wa ye de wate atua wa gense urade nyame bufo ye de e da so nti mun enhwe na ye kenti ye kan you are very serious mun hwe ye so obiara o chire bia na wo odifo no wanfa Yesu de Yesu aka wate atua esa ye de nyame jawo sa nyame abufo ye de e da so what the nyame asem kan nti mun sacha amadwen nti de ehia ya adwen sacha mun sacha la mun free sa kwabone ne so because enyakopon abufo ye de e da ho ma omo ye sa nyina omo di bone omo tanka twade enkuto no mo de kwabone e da de ni party bi to tun say woni afra no ye de no akodi sika ko Togo mun nyina mun sacha amadwen no mu kisika what piece kama no say no ba le pe we book gofo na say handkerchief no ne ba na ne enkuto ne ade nyam ko nyina bibia nim Yesu wati akomam na asem tumu a ye mfa bibia mo yensa sa wodi bibi bo wonsa ya bosonsom wonya nyam foforo Ezra so 20 waka nyam foforo bia kan Yesu kan ho ti wo mo yesa nyina nyam foforo nyame de o nyina be ko seyem okay mo sacha imagine yembre no aye brent no sisi sofu bebre no akoma praise sofu menya dai Peter say mo sacha imagine so na makwa mi mo masu Yesu di mu na nyame de obo ne bechew enti mo aya makoma prayer di for na cheche for yi ene wo so a woni Yesu a akoma prayer no ka se mi di mechi simple ka se brade Yesu na hu se woni Ewurade na wonko a na wo se ka ho asem na wonko a na wo se de bobra sanse wo Nyankopon enti mi Nyankopon boa me mbone nyina acha me na jeme mesomo menkwada nyina o wankasa Yesu di mu kasa amen de o kan simple nyame agye utu eska bi on jare nyame agye o se say heaven ba Yesu ba se akwa heaven wu se aso akwa heaven nyame de bone nyina acha nti adi fotofo no na mo kan ne ade nyina de tufu bia fo ne se Yesu no aya wagye ye kwa no na wan ton bibia fa maye no ade mpichi na wan ntichi tere ba Yesu ba bo me yambo ankɔpɔ no kɔfo why nyame hwɛw sɛ do hwɛye no saa no hwɛw Bible say dikafo no mu bie no bibia na ehia ho nyame masika ono sika ne dwetae ne dia ega to 8 what tipodi nkuto ne oye bia kuku nipa bia kofa nipa ho ade bia koya de bia rade hira mu nyina nyame adoma nesuke beba kwa bon abibie fo na anatum na obi okɔhye bi ne contribution bia oso atimaka what yidin ede Solomon Kosibuachi na so ni the Prince of Life Ministry share Adum Kama Plaza ya na friend Mikado Plaza oba ho a so bi boutique nche wa oba ba na ho why no bobom ne no nyina de ye ho adwuma nyina Yesu nche kire nko a ene ni gold ya nyame de aman na ya te se yetu o dem ho bra be jibe ne fa ko enjoy wa ni shira mo shira dwuma ko yi mama de nyina so nsi sofo da mase so mboa yi bari islam onyimu fra adumu kwa adumu no Yesu din ni mu amen wi a paso